खुदावंद मुबारक अजीम जलाली नाम विच सलाम जय मसीह की और वेलकम टू द प्रोग्राम। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਅਨੂ ਬ੍ਰੇਚ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਨੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੇਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 112 ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਐਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੇਕੀ ਬੜੀ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। Their children will be mighty in the land, the generation of the upright will be blessed. Anu ji, welcome to the program. You're looking so nice. Thank you. ਅੱਛਾ ਅਨੂ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਔਰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਦੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆਮ ਦ ਗ੍ਰੈਂਡਡਾਟਰ ਆਫ ਪੀਟਰ ਸਿਮਾਲ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਮਿਸਟਰ ਬਰਨਬਾਸ ਪੀਟਰ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨਰਗਿਸ ਪੀਟਰ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। Now they were living in Canada. And I'm the daughter. I can detect that Canadian accent. Slightly. Yeah, we'll talk about that in a minute. How you ended up in Canada and everything. But Anu, tell me, what was it like growing up with the Peter Seymour household, especially Peter Seymour? How was he? What kind of man was he? For those that don't know him, he was a wonderful man. For those that know him would all say the same. He was a loving man, very loving, very generous. He was just a very happy person. Any fond memories? I can tell you mine. I was, मैं छोटा जिहा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ when we came to Birmingham and ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Birmingham ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ Uncle Peter this very active, ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। He didn't even need a mic, but he loved the Lord. It came from the heart with him. It did. Yeah. So what other memories do you remember living in that time? He felt a burden of bringing everybody together as a community. Okay, the Asian community especially. वो चाहते थे कि सारे जने इकट्ठे worship करें. That was very important to him, and he wanted to make everybody feel welcome. You were the first grandchild, were you not? Yeah. You were. Yes, I was. So I suppose you were. How old were you when? What's your memories? You know, how old were you? कितनी तारी उम्र सी उਦੋਂ? We lived together in a family home. I was born in the house. Yeah, of course, Yeah. But ever since we remember, Papa was very fond of his music. Okay, so our memories with him were a very, very musical person, and very entertaining as well. He loved his family dearly, not just his family. Everybody he met, he expressed his love to everybody. Very humble, but expressed his love to everybody who he met. He was the pioneer, wasn't he? I mean, he was one of the first. ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ Birmingham ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਸੈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, right? He was one of the first. Yeah, he was one of the first. He felt the burden of ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੋਵੇ church, no? So people from our community, as they were arriving, they don't miss out on services in Punjabi, you know? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਈ ਕੈਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਸੇਂਟ ਜੇਮਸ ਚਰਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? That's right. And what I hear, what we've heard is there were large gatherings. ਕਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। Very, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। And in fact that's where it all started from. So it was a wonderful upbringing, a wonderful start to your life. Yeah. What biblical values
did you learn from your grandparents or even your mom and dad? कितना ने values तुसी सीखे अपने माँ बाप? Values, church was always first. Attending church was always a must. So that was very important. And just the love, just now it was just expressing Christ's love towards everybody, really. Yeah. And worship was a big part of our household. It was, yes. Now, you say that you're the daughter of Barnabas. Tell us a bit about your dad and what he does. My dad, he's retired now. And what he does is he spends a lot of time in India. Kafi utthe zyada time utthe rehinde hege a, charity work karde hege a. What he enjoys doing, like church planting karde hege? Hanji. Church planting, he likes in the rural villages where there's need. You know, so he helps out. ਉੱਥੇ churches set up ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਪ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੌਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਫਿਰ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ for the less fortunate families that have no means really, and it's not necessarily Christians, people from all different faiths, you know, whoever needs help, and if they you know, sometimes it's the pastors that refer. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਏ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ you know very that needs help, so he likes to help them, and it's not just by giving money but look at it a bit further, educating their children, you know, where it would be impossible for them to be able to source that, you know, for their families. ਤਾਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? I think in the 80s. ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ and that's I suppose ਉੱਥੋਂ ਐਕਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਮੈਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ fully fledged you're living in Birmingham ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ sadly ਸਾਡੀ ਮਮ ਬੜੀ young ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ she went to be with the Lord. Tell us about that time. How did you cope? Or story ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? Yeah, that was a difficult time, very difficult time. I was living in Cambridge. So ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, I moved back. ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ. So we were living in Cambridge. The mummy got quite unwell. And I wasn't aware of that because I was alone here. So I didn't know the extent of her illness. And then after 2 years, she passed away. In that time, we did manage to go for 2-3 times to see her, but still distance was the barrier, and we lost her. So, Mama or Daddy Canada sige, or ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ to the Braich family ਦੇ ਵਿੱਚ? George is your husband. He is. We'll talk about George and your children in a minute, but so when you went back and slowly your mum sadly went to be with the Lord, and she was a born again Christian sige? She was, ਹਾਂਜੀ। तो ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਹੋਪ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। And that's our comfort, and that's what strengthens us. That's what keeps us going. That she's in a better place, you know, and then we will meet. Plus ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਨੂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ I am the resurrection, I am the life, and he that is in me will surely rise. Because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅਨੂ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? It was a hidden passion. It just started. ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ when I was working. ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ before I made cakes, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੂੰ ਕੇਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ
cake बनाना शुरू कर तो घरों भी कर सकती है, and you'll enjoy that, you know, you'll What be was the good reason? at that. Why do you I think- don't know. This is what I still think. It was like a prophecy here. I don't know how क्यों this क्या came, उन्होंने? how this came about. I was working in HR. ਤੇ ਅਸੀਂ full time ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, my husband and I, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, why cakes, you know. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Birmingham move ਹੋਏ, I started baking and decorating, and I started doing a bit of flower work, and just it started off as a hobby, and then it just grew, and I enjoy doing it. Flowers is always nice because it's nice to, when you're looking for, it's an exciting time when you need cakes. Flowers is also very nice to do because it's always a celebration, whether it's a floral tribute, yeah, wedding flowers. It's always something you're looking forward to. And after, I think we need something to look forward to, a happy occasion to look forward to in our lives. So it's exciting as well. And So that's I enjoy it. ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਰੀਲੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੂ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ Yeah. ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ Yeah. ਟੈਲੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਨੂ ਤੇਰੀ ਕਿਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ? I feel ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ the walk with Christ, that comes at a very personal time in your life. Okay, being a Christian is one thing, but we're born as Christians. Being born in a Christian family and being baptized, I believe that doesn't really make you a Christian. It's during your lifetime when you realize the true meaning of Christianity. And I think it's sometimes when you go through the most difficult times in your life, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, I think ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਿਲੀਫ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ, if we stay, I believe that if we stay strong through those tests, it becomes a testimony in our lives. There are struggles that we face, that I've faced in life, and being a Christian, we do face struggles. It's not always the easy way, but there's always, we've got somebody with us, you know. We have hope, and God is always with us, and we've got to believe in that. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਛੱਡੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਭਲਾ ਦੁੱਖ, ਭਲਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਭਲਾ ਗਮ, ਭਲਾ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਯੋਰ ਫੇਥ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਕਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫੇਥ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, I like to give my best for somebody, you know. ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼, you want to put the best, give your best that you can, and that's what I try to do. Anu, prayer changes lives. Agreed? Absolutely. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਿਕਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜੀ। ਖੁਦਾ, he's bigger than all of our problems. Okay, it's difficult ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ through a difficult time, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, but it really is true. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ I mean ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ? ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ,
ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਇੱਕ poem ਸੀਗੀ The Footprints, okay? That was my encouragement. ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਟਾਈਮਸ ਆਏ ਹੈਗੇ in life, but ਜਦੋਂ ਮੈਂ Footprints ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ exactly from word to word, that will describe the situation, that when we go through a difficult situation in our lives, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ just ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, because it's a promise from God. ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ, when we're at the lowest point in our life, God doesn't walk us through, He carries us, and that is exactly what's happened in my life. ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਨ ਨਟਸ਼ੈਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ? Footprints ਦੀ poem ਹੈਗੀ ਆ, it will touch many people in our lives, because we all face difficult times in our lives. Footprints ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ a man was walking with his holding God's hand and walking along the beach, okay? ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ flashbacks of his life, and the flashbacks, and he's looking back, he's walking along with God, so there's two sets of footprints, and then he realizes when he is going through the darkest point in his life, there's only one, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ hope ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆ, the most difficult point of your life, ਅਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ when I carried you, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, so he carried him through, and that is what happened. I believe that's what's happened in my life. So when I go through difficult times, that's what encourages me. ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਗਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, but God is always with us. ਅਨੂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਬੈਪਟਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ when we were children. ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ Calvary Church, Pastor Albert ਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ? ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੋਰਜ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਆਹ we got married I think 19 years ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, okay? George ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ and I was in Canada, and then we met, and then we got married in Birmingham, and then we lived here in Cambridge after that. Now living in Birmingham. Two children, two beautiful children. David, thank you. Beautiful. David and Lily, and we all play a very active part in church. Like I said, we've always grown up, grown up as church as being a must. It's a priority, embedded in us, So the children play a big part of the church, part of the worship team. They both play music. They both piano ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, grand piano both of them. ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੇਵਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਟਰੰਪਟ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ? ਟਰੰਪਟ ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। And they really enjoy it. We have a lovely worship team, and David and Lily are part of that. ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ chill out ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? With two young children, teenager children, they like. My daughter likes helping me bake, so slowly getting her into, baking, and she enjoys it. Both of the children enjoy helping me, and quality time. Quality time, yes. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ games ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। Anuji, I'm going to stop you there for a minute because we're going to watch some of the live worship from the Calvary Church.
जरूरत है उसी के नाम यीशु नाम है 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 मौजूदा 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 Live worship, you can't beat it. It's wonderful. That was a wonderful song by the Calvary Church. We बहुत अच्छा है. Is it like this every week that the church is? Every week. Huh? Every week. Trumpets बजते हैं. Trumpets बजते, worship ਹੁੰਦੀ ਹੈ, praise and worship. ਬਹੁਤ ਔਰ beautiful. ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ? Very lively. Lively, Very lively, ਹਾਂਜੀ. Worship team ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ young ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ. Then it's a beautiful worship team. ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਜਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੀ choir 'ਚ ਹੋਣੇ about 12 ਕੁ ਜਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। 12 ਜਣੇ। ਹਾਂਜੀ। Alright. And the nice thing is mostly young ਬੱਚੇ ਆ। ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬਾਜੇ ਤਬਲੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਬਲੇ ਢੋਲਕੀ ਟਰੰਪਟ ਕੀਬੋਰਡ। ਅਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲਿਫਟਸ ਅਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਚਰਚ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ That worship times, of course, Sunday ਹੁੰਦੇ and then you practice ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ very regular ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ Saturday evening ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ good 3 hours ਹੁੰਦਾ ਤੇ Sunday ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ worship ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ just the way the spirit takes them wonderful ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਨੂ ਯੂ ਬੀਨ ਥਰੂ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਵਰਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਵਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਇਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਆ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ God is with you and he's carrying you through he'll carry you through any burden any problems that you have we just have to trust and believe
Anuji, thank you so much for being my guest today. so welcome. And may the Lord bless you and your children. Thank you. Thank you. Thank you. ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੋਤੀ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 24:15ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜॉइनिंग मी until next time। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। एक रात मैंने सपना देखा। सपने में देखा कि मैं खुदा के साथ समुंदर किनारे चल रही थी और फिर आकाश में मेरी जिंदगी की तस्वीरें दिखने लगी। हर तस्वीर में मैंने 2 कदमों के निशान देखे, एक मेरा, एक खुदा का। पर जब मेरी जिंदगी की आखिरी तस्वीर सामने आई, तब मैंने उन कदमों के निशान को रेत में देखा और पाया कि बहुत सी बार मेरी जिंदगी के रास्तों में सिर्फ एक जोड़े कदमों के निशान ही पाए थे। मैंने ये भी देखा कि ये उस वक्त हुआ जब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही मुश्किल और दुखी दौर में थी। इसे देख मैं बहुत ही परेशान हुई और मैंने खुदा से कहा, खुदावंद, आपने कहा कि जब मैं अपनी जिंदगी में आपके पीछे चलूंगी तो आप हर कदम में मेरे साथ चलोगे। पर मैंने देखा कि मेरे सबसे मुश्किल समय में सिर्फ एक कदमों के जोड़े ही मौजूद थे। मैं समझ नहीं पा रही क्यों जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में आपने मुझे छोड़ दिया। मेरी प्रिय बेटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम्हारे दुख और परेशानी के दिन जब तुमने सिर्फ एक कदमों के निशान देखे, तब मैंने तुमको अपनी गोद में उठा लिया था। Hey, if you like the show, please make sure you hit the subscribe button now. Turn on those notifications so you don't miss the next show. Keep watching and stay blessed.